And reminded me that in C learning, there, and as well as His Holiness has highlighted how chronic stress in the brain, His Holiness, I guess, used the phrase, can eat the immune system. And I think what we're doing here is we're showing kind of biologically how that might happen through well-established, anatomical and functional systems. Tanda ngazu de jang shawa da cheso mala gi lega chidan di da ani si learning la jawa yo ba chikta ani gyunde ne kyang ru mu chigi da khongro da du shuk chimbu sa yundi ani ngazu nengo mala sagi yo res la chige de thanye physio nang ge dos da terin di sheba di gi di khandes yung ge yo ba di ten thu yo res. I just want to add a couple more points to this conversation and then we'll switch to the main goal for this second session. Da dinal tanda tunzen jingni jikeni shuya years and di shu ani dine ngazo tun digi ani ma ngode chekwa so del pegins. And importantly, all the topics that I'm discussing here are not meant to be abstract theoretical topics. They're meant to be generators of idea for your own possible research interests, because all of the things that we're discussing here are things within the next year you will have the ability to examine yourself through the development of this brain body lab as well as collaborations with people like Dr. Tashi. Da theri ngode che di number chola da jige shunglu gi dodan ngode che ba cham mai mens kyan lagi ro di thanda di ngode che di tangi thun thangbo de la ngode che di kyan chu gi sem nang lo la da de zu dan de ne simju ani sa ba khari che to sare ro ani on di ta jig samlo tong ya gi kuyen so ra che do shu ba yins an tanda dinar shu shabe cheshi da chenje che mangbu chi number chogi da ngazu de la ta je khang chu di che ne drup thuye ji res ro number chogi drubya yana di tanda de amji tundu da shila da quran zu da nyamru gi thone thangdo lenya da du che thuye chagi res. So Group 7 did a really interesting project using blood to measure a lot of metrics of peripheral cardiovascular and metabolic health, as well as measures of blood pressure and heart rate and other cardiovascular measures. Ta ruga dumbagi ro ani tha ani chabe thone ro ani treden dan dewe lubo dan dewe ni chui mangbu ji len yo res ro thangdo mangbu ji du yo res ta dinang lo la ani ngazo ningza mala ge dan dewe treden yo ro ani treden da dewe ani thangdo du yo re ta na shin nugyur ani mala dan dewe ani thangdo du yo res ro de zo ani tha cha ne che talon chikta ya lubura ne and takshe je da ningi ani gyokse je la so che res. And importantly, cardiovascular health problems, heart attacks and various things like that, as well as cardiometabolic health conditions like diabetes, are very common and important and serious health conditions. Ta tanda dinalo je gi chikdi da ningza mala dan de treden di ro da di ani treden di kyo cha bai na ani ji nga zo heart attack yung ya ro ningza ga ya la so di na shi du zu yung go ro ani ba di ani metabolic dan de nugur da lubo gi nuba ko je che da chi nuba ngo gyur da di gi chele nyam ro de ani chi ni na za la so di yung go ro cha za du zu ngaran zo gi treden da an jawa chimbu yebe ne den res. And what I've done is I've mapped out a mechanism by which the brain's emotional systems can directly affect inflammation, but there's a lot of basic and clinical research to suggest that heightened inflammation is one of the primary drivers of cardiovascular problems as well as cardiometabolic problems. Ta tanda dinalo la gyala gi ani ko ba chikten yo ra pesu ji temba di khares la bai na ngala ta ngazo leba sinainda semkham da dewe ra ani lebe chawa che da dinalo la da kharsore mala susu gi ani chawa che dan che ani mala du ju gi chawa che bala tene angaran ju nyen che la shugen khandes thep gi yo ba
디체 아니 년세 더 토부기 내단디 베드 무투네 균르부 내바이나 디기 닝자이기 더 최대라 슈겐 컨테스트한게 여바다 아니 닝다 누규르 말라라 슈겐 컨테스트한게 여바디 기타 고 카르소르 레츠기 넘버직 레스. So as you start to get excited about research questions that you could examine in the future, you could really do whole person health, measuring brain activity using EEG, measuring inflammation through blood draws, and measuring cardiovascular function through blood draws, as well as peripheral metrics of cardiovascular and cardiometabolic health. 제가 더 마음바 나버즈기 심주 체윤디 라 아니 심주기 당도 뒤에디 더 아주 루부 차상화지기 라미 더 미차상화지기 더 당도 뒤에 배나 EEG다 ARB다 두주기 토네 레베기 레와체단다 샘캄기 레가체단기 니주 당도 렌투야 되네 아니 타 작외 토네 아니 아주 년세기 아니 당도 두투야다 아니 탁셰다 탁이 아니 가서 닝기 요새라서 와두주기 토네 야 가서 아주 루부기 니주 렌투야 디 상마지게 심주지기 나로라 니주 차상보 용수 조바지 아니 용수 조바서 다 차상보지 뒤에 아니 줍투야 된대 용그레스. I have a question. Can I ask? Yeah. So in this like emotional brain mechanism, we have these three diagrams of brain: frontal cortex, amygdala, and the reward systems. So I can clearly see the relation between frontal cortex and the amygdala in anger, but how reward systems play a role in that process. Beautiful. Great question. May I? Oh, yeah. Okay. Again, one day like Tiwa the Karislana, that and the La Mala Sum Sumra, and the Nalo Nepena Kondra, the Busave Kapsus, Ani Page Nazo Zingyongi Malachidwa, Dida, Ani Jigbe Mala, the new that Java Yoba, the Sevuton Tugus, and the Nalola, Takanzo, Lake Malachura, on the any Java can discharge. There's a lot of research to suggest that depression is associated with high anger and high threat circuitry and really low levels of reward circuitry and kind of midbrain reward responsivity in the ventral striatum. The Shimju Manguchigi, when I imuk, Nave Kapsura, Imu Naki Nanglola, Ani Page Jigbagi Malachidwa. The Kondro dan Jigbat in the Shukchimbushi and Yamyo Yungi Vache, Ani Sujo de la Tanda Leki Mala Lagora, Ani Digi, any Kasure Chawa de Ma Chadugi Vatin or rest. So you asked a great question. Why would reward systems be involved in this brain to immune to heart pathway? That can get Tiwadi. Ani leba ta ani ngazu karsore nengo mala ta yan nyingi di dewa di nalola ani leke mala di khandes sugi orese dewa di ani thona yebe dewa jires. Whoa. And there's two ways that I'll briefly mention. That di yongda di ani lamma suna ni ore di kyan la shugins. The first is, intriguingly, the brain's dopamine systems, this ventral striatal reward circuit, actually has regulatory influence over the sympathetic nervous system. Chik de la kharesla na thanda the rewards leke mala chura di nanglo thangi dingil heshun chewa heshun di gi ani chawa di ani cheso mala la ta tangjing gi shugyen yores. And this is the work of Aisha Rolls. I'll send you the research if you're interested. But what she's shown is that disruption of these midbrain systems can actually have disruption of the sympathetic nervous system in a way that increases inflammation. So we can see brain immune pathways through both the threat systems and the reward systems. That Bachiki, any Koran Shimju Cheba Nanglola, Rata than the Digi Leke and Deve, any Leve Chashi Jura. Digi any Cheso Malala, any Shugin Chigioba, and Digi Tone, that Ninsela Shugin Chigioba, on the day any Shimjugi Tone and 10 years, and Chezandi, Dewayaba, the Leke Malade, the Nalola Dewayaba, Shimju Digi 10 years. The second pathway is that
really low levels of reward activity in the brain, which has been associated with depression, have been shown to drive a lot of what we would call pro-inflammatory behaviors. So if people are feeling sad and distressed, they might go out and eat high-fat foods or drink a lot of the super energy sodas or engage in other types of behaviors to kind of manage their emotions. But those behaviors are big drivers of obesity and big drivers of inflammation. Chỉ đang làm xem bài thì khá là vậy na, rồi ta lấy cái mala thì anh bây giờ cháu nhắm đi cái, rồi imu nasa nangen nào là ta thì dùng cái rồi thì induk khari này cho năng la đi cái, thì từ cái năng là anh cha chơi khá chi cái, bên khala bên si sao thu về cái khala sai đâu ta, yang chi cái energy drink đâu thì mang bút tung cái thì dùng cái rồi, anh cũng chơi từ cái anh lưu là sugar thêm này, rồi anh chỉ cái ngαζу khởi target si sao phải đâu ta, anh từ đi nhân sẽ thổi rồi thì dùng cái rồi, rồi cho nên đi khởi ngαζу 대화 착단직 đi cái thằng này dùng cho cái. So you can have both biological and behavioral effects. đi ta kinh rangi lưu rangi chawa chỉ đang cái thằng này chỉ đang yang quân chơi đang để thằng này xong đang đang dùng cho cái. That good? Okay. I just want to, I'm not going to spend too much time on this because I want to get to our next topic, but this is a really beautiful figure that I think shows an elegant pathway from the brain to the immune system to risk for heart issues. And I will say that Group 7 assessed a lot of factors related to this pathway already at the heart, which suggests that we as a group are already prepared to start to study kind of this full loop of behavior. Da gyanla gi phagi ko la da gebu ge shu mes da remu di nang lo la ra ai nga zo kharsu re lebe chawa chida la go ra da sem ge chawa chida di gi ra ani tangi da ning gi thweden da dinde jawa yowa ji shu barwa di ani chenje pe kharsu re mu na la se bu shu ji ni dus ra di nang lo la da pe na ning gi ani na cha dan de we ra ani ji ge kharsu re 내다 망부직 와 컨디스 용구여 바디 디나르세요 레스 루가 듬바기 아니 닝기 나사단 제외 지 장도 망부직 랭여와 안두주 아니 리모디나 튕기여스. This is a paper by Tuakal and colleagues, and I can share this with you if you wish. 디 아니 제좀 디 Tuakal and Tuakal? Yeah. Tuakal ki konzo ruga ki tibares en kesi kyanzo tungde yena genla ki jezom di kyanzo la tangos. But briefly, what this paper shows is that activation in the amygdala through the sympathetic nervous system, which we just learned, modulates the development of the immune system in the bone marrow. Ta remodi nanglo la ani tanda di karsore kamzi lesho ki ta chele pe yungdus ani chele pe bala tene 제소르 말라기 균에 디기 슈겐저라 안디 카르소레 루간 라마체네 아니 마게 아니 modulate to do what? Just affects the bone marrow, the development of the immune system. 디기 아니 카르소레 nengo 말라 타 리보나로 nengo 말라 코베 아니 제차도조 아니 소야라 아니 슈겐치겨레스. This chronic inflammation then in terms forms the foundation of plaque that builds up in your arteries. Tadi ni shugen tebala dene ne konzugi nyense de shuji ge ra nyense shu ge yundu ani thakza nanglo la tanda di ani ngazo plaque la ne nigrosoro di sa ani sa yung yores. And this plaque forms the foundation for cardiovascular events as well as cardiometabolic health problems. 아니 디 탁사 나로라 다디 니그로 디 사와라 테네 아니 닝기 나사 다 아니 지양 아주 뉴규르라 아니 슈갱에 바테야 주용고레스. So I just want to reiterate that we in the next year will be in the position to examine all of these different types of questions, brain, immune, and peripheral cardiovascular and cardiometabolic health. So as you start to think about doing research in the future, you're really well positioned to examine these whole person questions. Logics 지게 낭수라 아니 넘버 수기 디 차장 지게 니 심주체 심주기 당도 렌토야
dus ani cha yung res chezan di indi nabaso ge tandane ta chige mi ani supu sagore phungbu shilbu kane ani samlotane shimju khandestu kutudi samlotang thedi khechumures. And so if you're interested in learning a little bit more about the biology of this, I posted an article that we wrote in the classroom on this for this particular date that kind of goes through the deeper biology of how the brain communicates with the immune system and then it communicates with the heart. 다 캬ን즈기 단다 구글 나로 진간지라디 나로 라스 아니 겐라기 겐라 크란즈기 다제 칸네 아니 벨웨 제좀직 샤여스 안디 나로라 아니 셈다 아니 지게 카르소랑 저 르부 트레덴 제와 칸데여바디 14부고요 레스. Okay, so in this next session and discussion, what I want us to do is switch from being consumers of knowledge and information to being critics of knowledge and information in the scientific community with the idea of generating new hypotheses that we as a group can go and test. 단다 tum제 아주 초된 항마디 나로 라스 아니 단다 체리기 제좀다 체리기 내수 아니 롱제버보 롱제켄 지기 아니 단다 땅아라주 롱제켄 나발레 데요라 디네 디 ngo파 균네 아니 체리기 내수다 제좀도 줄라파 다 카르소레 크리틱 첼라나 코디 아주 십제체네 라 제십체네 아니 최샤 사바 가리 용초사레 티와 사바 가리 용초사레 디기 아니 ngo라파 아니 주리아디 주르와치기 다스 라 then information lane 아니 고와 참 많이 봐 딜라 제십체네 수수용네 삼로사바 겐덴치야. So I think we're at this really exciting point in ETSI where, you know, you've spent many years studying science and learning science and consuming information. But now as researchers, we can pivot and start to say, well, okay, I'm consuming this knowledge, but where are the gaps in the literature? Where are the problems in the literature? And how can we as scientists, as now collaborative scientists, start to fill those gaps? That number two that Lomang Buchingala, Sandy Lomnier Nangbare, Ra Lobjon Chene, Sandy Nitsudu, the Lonsu Chebarwa, the Lonsu Chene, that Handa Kans, some Kaval Lady or Slavaina, Ani Shimjuba Chik, the Kasure, Ani Shimjuba, Ani Chaya get some de Leva Indi, Ra Ani, the Tandabodo, Ani Susugi Lokbadan, John Way, Ani Sandy, the Kodo Dinanglola, Toncha Havado. 라 아니 디 동차도 저 칸데스 아니 카공고도 라 디 카공에 랑은 중에네 심주도 가르치고도 냠루 가르치고도 딘제기다 공부시에게 참 레레스. So this is a very different way of reading science and digesting knowledge, right? Instead of just absorbing it, as Carl Sagan says, science is a way of thinking. Now you want to start to challenge it, be critical, and kind of, you know, look for the gaps. 다 디기 다 제단디 탱하다 제단 낭신 말에서와 탱하이나 니츠디 롱주버버스로 제대로와 다 단대 차라다 디 셴베토네 아니 콜라 동자 가르도 가공 간데 제고고도 슬라네 삼로 땅네 다 삼로 땅다 만다와직 라베나 카우세겐기 체리세디 아니 is a way of thinking 삼로 동단지 레슬라네 송바나 신지네 아니 나야드레스. And so I'd like to do an exercise where we start to put on our critical mindsets and start to critically evaluate the field of compassion and compassion science with the idea of generating new science and new research questions and kind of seeing where the gaps are in that field both theoretically and methodologically. 당아주 제산데 아주기 더 도고의 샤무스로디 코네스 라 아니 더 닝지기 심주 닝지기 생리요라 데라 아니 아주기 삼로땅에 고주네 제바체 고주네 아니 더 닝지기 생리디 삽도 칸데 땅고도 디 아니 고아사바 카릴레도 라 아니 디 지금 아주 심주 제하다 삼로땅에 인스. So His Holiness, probably more than anyone, is the person who really set the initial spark and the initial agenda for the field of compassion science. 어떤 닝지 생리기 더 아주 가르소레 메가 소켄도 통마디다 페제 네니 경우로 뭐지 미셴바 더 수단 두르바이네 페제
조디다 장물을 뭐지 자기요레스. And he has said, you know, you psychologists and neuroscientists have spent so much time studying negative emotions like fear and depression and anxiety. Why aren't you using the same tools of science to study compassion and warm-heartedness and human flourishing and human well-being? 다 장물을 뭐지 생리버sol라 장족이다 때 카르소레 심주기 낭로라 아니 셈용 엠베릭디 라시나다 다 이무당 앙sab라고 된데라 아니 제바 샤다 제디기도 와스 다 카르소레 단다 취자다 탑람 직바도 저 표제체네 아니 셈캄 상부릭들라 카르지니 아니 제바 책임에 스페나 닝지다보다 아니 아주 카르소레 이홍기 장바다보다 두줄라 아니 카르지니 제바 책임에 스는 숭요레스. And Geshe Lobsang has obviously been a trailblazer in starting and really taking forward the field of compassion science. 닝지기 생리셔라 디 아니게 람사르 퇴행소라 직 아니 게실로산라레스. As well as people like Richie Davidson, who have started to really examine the neuroscience and biology of emotions like compassion and human flourishing. 다가나시 페나 리치 데이비슨 코랑게야 아니 닝지라 속베 다스 셈용 상부 리기 리단 제베 아니 징아조 레베게 네버블라 속바도 주에 심주 고주요레스. And it's remarkable, just since the mid-90s when His Holiness planted the seed, there's been fields of generated that have studied positive, the science of positive emotion, the science of compassion, the science of contemplative studies. 지동국주 낭로라 군주네디 송네다 사변마순 사변답네다 단대차라스 아니 닝지기 간라다 심주레 아니 셈용 상부 간라 심주레 딘데치네 다 심주기 아니 람부마스나 사바망부터요레스. And I tell you that just to highlight the important role that Indo-Tibetan Buddhism is already having on science. It's literally created multiple fields of study in the field of human psychology and human neuroscience. So this room and this tradition is having a huge effect on science, and I think we as a group can really contribute to the scientific literature on these topics in really meaningful ways. dunzugi 심주간라스 아니 갸베 낭댕기 토네 베테 카르소레 튕규르다 아니 람데 슈크침부나 요레스 아니 넘버 2 뇌냐 라 캬안zugi 리숑 디게 토네 아니 닝지게 체리네다 곰루기 체리네다 두조칼라 다 지게 리숑 디게 다 샴데 펜침부투 요레스. And so I invite us now to be a part of this scientific conversation, again, to not just consume the knowledge, but we as an ETSI group should now be starting to think about how do we contribute to the knowledge. 제가다 ngaranzuda emerita pyoge senri lerimna nyamshu chigengi number 2기 라 아니 다 단다 dunzugi kodo gala ngaranzu ngene 다 kandes chamde dutusare 라 di ani samlotaya da chebache nang document to write stuff in. You're able to, okay. So whenever you do research on a topic, perhaps the single first thing you need to do is define your terms and get really clear on what it is that you're studying. 다 생리기 심주로 생리기 심주 간디지 체바이나야 지게 공부 당보디 카르레슬라바이나 심주 제사기 내된 가리나도서 세부 시오치네 땅아서 고된 송야지로 고된디 세가치네 세부 땡야디레스. So if we're going to study compassion, much of compassion has been defined by people in America and Europe for this field of compassion science. 단다 닝지기 생리 낭로라 닝지 문진 체단처라 디 아니 고등저디 숙체직 아니 단다 누초 생리 버츠기 고등 송네 고등 수네 제요레스. But your tradition and your experience has such a deep understanding of compassion. So my question is to you is how would you define compassion? How can your definition of compassion move the field forward in compassion science? 이네 캔서기다 닝지기다 아주 갈소레 닝지기 고아 마스나 디 넘버 솔라 사부시우지 여바 손자 아니 닝지기 체리디 아니 둥게 제야라
아니 캬즈응은에 닝지기 고등대 간데스 자르사레. So I'd like you as groups to take 5 minutes or so to maybe just draft a 1-sentence or 2-sentence definition of how you as monastics and now monastic scientists would define compassion in a way that that definition could be scientifically examined. 다 단다 까만가이 뒤즈링가라 아니 캬즈 루가 수수기스 라 아니 긴딘바지 임베차네 아니 긴딘베 쳔리바지 임베차네 라 아니 닝지디 기타 닝지기 쳔니스네다 닝지기 고된데 간데시 샤사레 라 아니 딱 닝지기 쳔리다 딩게 타야라스 닝지기 고된데 간데지 송고사레 안디 고된디에 쳔리기 토네 딱 딱체 체여베 아니 고된지 간데샤사레디 아니 저도다 직줍지기 나로라 아니 고된데 샤기 이슬라니 아니 타주 나로나스. And in each of your folders, I placed a Google sheet with some questions that we're going to go through in this session. And this is not one of the questions that I put in there because I thought we would just do this more conversationally, but I think it's actually a good exercise for you to define it. So you can just write at the bottom of that Google sheet how we define compassion, and then we'll start to have a record of this. 단다 캬안주기 이그네 나로라 안파기 익제지요레스 익제디 나로라 티와 카시지요스 더 티와 예베 나로 티와 직 단다디 닝지 고등 간데스 샤긴 베세 티와디 메스라 더이네야 게나 코란기 알레디 ngalangaranzu thudur lamne 아니 직 thudu chena samsung 더 파기 임바이나야 아니 단다 넘버저 thudu chene 타주 중국과 디 아니 익자디게 마게 샤모데라 아니 ngazuengone 닝지 아니 ngon진데스 지긴 예슬라니 코로체스. Are you all able to access the documents? Or science teachers, are you able to see them? 익자디 넘버저 카체토스메스. Yeah? It will just be in the root folder of your group drive. Root folder? So it's just in the main, if you just go to your group folder. 소소 루가기 단다 이그네디날 페다스. You should see a folder that, a file that says like, the future of compassion science or something. 익자디기 밍라 아니 future of compassion science is. Let's see here. Yeah, it says the future of compassion science in each of the group folders. Are you able to find that? Okay. So just take a few minutes as a group and kind of discuss how you would define compassion, and then maybe as a group just write one sentence, not each individual, but just your whole group write one sentence at the bottom of that document of how you would define compassion. 더 캬즈 루가낭로 트두낭 안 트두나네 익자디기 마게 오델라와 타마델라 아니 닝지 고등 간데스 샤긴 바디 티로체스 디 루가기 미래레기 티고 마레스 루가기 튜몽기 가린 바디 티로체스. Okay, any questions on this? Okay. So maybe one or two groups, if you have a definition, you could read it to us. 더 루가 찌니지게 아니 캬즈기 텐다 카리 신이 라고래 고등 가린 바디 로로나스. 니지야 진짜 다 미바스 이제 단체를 미나 넘버 등에 이제 텐데 이제 넘버 제 세디잖아요. 근데 레 탐바들 미바스 이제 단체를 미야 깔려 열어라. 당어서 제바체네 강에서 술이나 미자이나 아우이나 참아 강통게 거라. 근데 다 미스너지 투는 등에 제바트는 들 등에데 테나서 티섬시코 선나탄치나. 등에데 테나스네 다 콜롬페스. Compassion, I think they are defining it as a wish to see someone relieved of its suffering. Okay. So, actually, I'm not sure. This is not Geshe-la? Sopa? Geshe-sopa? Oh. Oh, there we go. Okay. Sorry. So a wish to, can you say that again? A wish To see someone relieved of Okay. his suffering. So it's an intention, it's a wish to see somebody
their suffering alleviated. Great. So very clear. What's nice about that is very clear, it's short, it's well defined. Any other definitions? tadi tsingi di sewu che tungdung ani ka sewu dus shinda Jonas la so they would include self as well. Okay. Not just focusing on others. So there's a researcher named, I think, Kimberly Neff, who does a lot of research on, what's that? Kristen Neff. Kristen Neff, who does a lot of research on self-compassion. And so that's interesting to include the self in this definition. So that's important. The Kristen Neff shunge ji yore morangi rang la mi be ni ji ga la shimju shu mangbo na yo res ro cha za ning ji gi mi ba la ni ran ni sung gu yo res ti na la shinda. Anything else? Okay, so maybe we could say compassion is the intention or the wish to relieve oneself and others' suffering, and this kind of intention of self and others. Tanda di kodun shison cheba ina da ningji se di ani rang da ani shen ani dungele ani tawa debe dumbam ani deba. So what I want to do next now is go through 4 topic areas of compassion research and get a bit critical of what's needed, what are the challenges, and what are the opportunities for research on the topic of compassion in these 4 areas. Ani donglen che goe gi ani ka kha ta ya kokop do khari khari yeme tunzu da de ne dun shi ani shu gi yins gelati kentsuru la de samje shi se de tanda de ningji di nanglo la jidan ta konsu chogi tanda chulu ma de sangjo di tani nanglo la rang la mi bi ningji se yo do ro ma de samjo de ri jingu do rang la mi bi ningji se di ani ku ningji se ni ba la shana de chune de gi mi do sangu do ningji se tani ko ra ta ya de nga zo phebe ta ta karuna se de su phegyor chi yong du dengo la ni ta chidang dengo la ni ma da ba chi ro tanda de ningji ta go di nga zo ani zubu gi chachi gi nanglo ni ta yone me de ning ta ta ani nga zo kap thedi ta gyarbe rang lu kap su ta chinzo nanglo la yone me de gyarbo yi jiwo ta yin bi chani ning ta de jiwo ta wi dende gi chabar we sem chabar wa chiglang wenze chi yor wala ta rang la mi bi ni rang ye dungol le thar do samlo de da dende chabar wa ji kere me do mi chang ma la chi gyo yo de shira dende indi ta ko ning ji gom ya la ngondo la dende samlo ta na de gi jire an te sam do ma se ani nga zo chi jen ani dungol le thar na nyam bi samlo di khora ya chi ning ji gom ya ngondo la shana de go chirma do ning ji khora ani khandis gore se di tonda la an dinzo shana da kyune dik samar sang do ning ji khora kodon tar sha giro ani ning ji gi ka tende gi ta cha chen bi ani che ta chewa di ani thola tang gi so do chira ning ji khora kodon di kodon reng di rang kodon rang la khari yo ba de sha ani di gi ngondo ge tablam la ani ko di tende de lo di ki gi chodo ani tanda di zo ani chi nyala do jarna shana de gi de sang ala gengi suna di tanga zo ningji gi ngo sha gore la di tela ani rangjing gi tsewa la me ba ser ra ta rang dungol thar do gi samba de jare do da an simje tamjo da pena jen dungol thar na nye bello de samjing ningji la jan de gi me do sa yo ni se ya de on de ala ningji mikba la simje tamje song do song simje tamje song go mikba la simje tamje song go de kechimo mare ina ya dungol thar na nye be samlo di ningji la sha ya ta ran la me be rang le thando ke samba de ningje le ja de ndigi me do se ala ningji de la ani dungele thana nya be lo di ningji sha go do sungre dig me do ani khare sha go do sungor pena arwa ranye dungole thando ke samba chi arwa onde dig me do de de ningji ki ko de la go re ningji seni khare sha go do sungye tangi shawa ni de ani tanda ngazu do ina din na lo tangi gen lo do gi chekin shi do ra kechu shi chang gi char se yor
di na shin chin ro nganzu kulong da ane tel da ngoi shi chi kulong chi ane din de che gen shi sang yen ro ji ja yong yin na ning ji mi ji ning ji si di mi sang ma la da de chin ko go re si di sik thon dong chi no ko go ya da min du sang gu deng ge sik ka ju di se jing bu yo na ke min du yin na ya ko da ta ta le lo yong ane ngo sun thun yi ji na ro an di de du sang gu. So he's saying that he's a little uncomfortable with the definition that we agreed for compassion, especially self-compassion. He feels uncomfortable considering self-compassion as a form of compassion, right? Self-compassion may be seen as a precursor sort of emotion that we need to cultivate in order to cultivate the real compassion. The reason is, when karuna, which is the Sanskrit term for compassion, is translated into Tibetan, right? The literal meaning of the word has not been used. Karuna is understood as that which kind of repress or suppress one's joy or suppress joy. So when Tibetan translators, when they translate this term, they instead maybe coined a new term, combining two words. One word, for heart, Ning means heart, and then Je means king or emperor. So at the time, two concepts that are considered most precious, right? Heart in your body and the king in a nation. So these two were combined to, create a term for compassion, signifying, an extremely valuable sort of compassion or a thought process. So, placing or considering, compassion for self, or even compassion for someone, would not capture that meaning or capture that value. So their group has come up with the 4 criteria that they think any compassion must have. We can focus on coming up with a very clear and simple compassion definition, but he thinks that's not necessary and that doesn't capture all the nuances of this emotion. Yeah, so I just want to say totally beautiful because this is why we're doing this cross-cultural conversation and collaboration. I'm not going to have a definition of compassion, and we don't need to define compassion today, right? The goal is just to plant the seeds for ideas of compassion. So I love what you just said in the sense that it's way beyond my understanding and the depth of knowledge you have. And that's what you bring as a community to this compassion research conversation. Tanda da nyingji ko la genla sungba thagaran resra di halegi ta charbo chik thonggo dos ani machine da rikshoni chu nyamdo legi ani goba ani zo chik rwa da rikshon chik inalo la koto meba rikshon shemba nal koto sabu shiwo yobadi chu khakongya ta di rwas rwa di imba indu ani nyingji gi koden terina ngazu thagje den de chegoye mares 아니 캬안수기 닝지 고도 하장기 사보디 아니 genla Quran meba indi ani di chik karsure genla Quran ngone 닝지 고도 디레슬라니 샤토에 keyo mares ra ta inaya de nyamru ge thone ani 소소소소기 고도 사보디 페주체네 아니 간데 chikla ngunjin che고고도 다디 ngazu thudu ge thone je imbo sunjan 다디 leshi digi ta mi chewachi dharan chagyo res. Just one brief point. I think, though, one of the opportunities we have, and again, I don't think our goal here is to define compassion, more just to plant seeds for what our work together is how do we go from a really rich historical perspective of compassion
to also a definition that could be worked into a research framework that could also intersect with science. We're not going to solve that today, but that's going to be a rich cross-cultural conversation to see where that takes us in our research collaborations together. 당아주 닝지기 고등디 다데린 타초에게 요 마르와스 다단다딜 마슈에디 사변 따부체 지단다 닝지기 더 리숑지기 나로 닝주기 고아데 쇼지 사보다 안치게 차망고 여바이나야 다딩아주 심주지기 좀 신앙로를 키운데 아니 칸데스 케고사레 로아디 심주 제여바 기다 고등지 나로를 칸데스 요고도디 당아주 냠루 카르소레 제메체네 아니 칸데스 제고고도 다디 tremengi gyurimdi da royachi res. Beautiful, beautiful. Thank you. Calden, you had a point? tanda nye di jayangi gyabcho dawa chagadura tanda ganyi sana jerumbo chigi tanda dina sewo shu song ra ningje tang tanda nginjung nye gi khebar dela nginjung laya di soso rang dunga le thandu la rang din do gomna nginjung tang shin din do gomna ninje la ro tanda ninje tang nginjung ni parul ta nang chu gi nyang le cheba ju shi 차도서 되니 쳐봐 좀더 미발에 쳐봐 사래 랑 땡도 고마나 인중 차도 그래 신된도 거나 인제 차도 그래라라 대야 단다 준주가 농다라 랑게 된돈 된데선 밀라도야 마면나 생계던다 갈라지래 저라 인제 녀도 제와랑 면도 랑딘도 뇽아져라 디게 때문 인제 경원적으로 디샤래 마도 인제 다 군인님 만다와래라는 세우셔서는 저런 거지. So my comment would be in support of what Ren Jamyang just shared. In Tsongkhapa's writing, he has clearly distinguished compassion and mind of renunciation, and and this distinction is based on what the focus is or what the object of those minds are. In compassion, the focus is other sentient beings. And in the mind of renunciation, the focus is self, right? So, mind of renunciation is understood as this intention or wish to relieve oneself of suffering, but when the focus changes or object changes, it becomes compassion. And in Shantideva's writing also, you can understand the sequence in which these two should arise. Unless one can sort of focus on oneself and cultivate this strong intention or motivation to relieve oneself of suffering, it's hard to do that on others. So this mind of renunciation comes first, and then the great compassion should follow that. karsa sonsilti ni tiwas ta chawashi seja tanda khozege self compassion se de nganso ki soso dinga de thena nyobat ayemai ro di khosogi ngama khoye chena nganso nangchini shi ki dinga thani ji seba se jora tire sengina ji kudra ti de nucho lo self compassion senge de mi dan sanu dan de kanida ji nas. So, Gelek's question is in connection to the comments made by the two fellow monastics. They are kind of assuming that self-compassion means focusing on oneself and have the intention to relieve oneself of suffering. But Gelek has also heard that self-compassion is understood as a cultivation of inner fortitude, when facing adversities and difficulties. So, how is self-compassion understood in Western psychology or in the research context in which this word is understood? And what is the function of self-compassion? How is self-compassion defined in science or? I think that in your knowledge of Kristen Neff's work, you can let me know if you think I'm wrong. I think that in Western societies, there can be a lot of aggression towards the self, a lot of negative talk, and a lot of anger directed towards the self, and maybe that's less so in other cultures. So I think part of the work on self-compassion is recognizing that oneself needs to be a part of the equation,
And maybe it's actually important to practice that in part of the practice, then being able to extend that compassion to other people. That it's kind of, you include yourself and then that flows out from you. That may be very different in Je-Tsongkhapa and Tibetan teachings, but in our culture where there's such a self-centricity, I think there's the recognition that you can start that act of compassion towards the self and then that can flow outwards. I don't know if you have anything to add to that. Chidanta nupcho rikshon nanglo la shukchimbu chikdi ane susul dangbu che di ane susul kunzi sungya da susul dangbu che ane susul kondasa de ane ngazo karsore samlo da rangdan dene samlo dukja mangbuji khorde ondi shukchimbu yunguyo res ra andi shukchimbu yongwa dila dene kange shiuji ta semna lo kange shiuji yungo ra chezanda di ani ta nedan di dilas ra ani ta ngazo karsore kange sewe thapdo dila ani sosole chu samlo yaku tanya da ra anchike tada yaku sungya duzu ta khechimbu chine ani ta di khechimbu imba thone ra di imba sunzata sosole chu tsewa che chi yorwa on the chi keni gugu be samlo chi lebares chizata thanda sikta the self compassion and pejudangi yorwa da inaya di ani thanda jerum buche ki ani ngenjung sungya di tagda digi yeme ta genla kora hakuma sunusra inaya sosusula ta chi ke chebu chi ya da ani chi kharsure sosusula tsewa che gi number chi yores ngara samsu china da yin asu da wa goden sha de pije ninje chembo go den de ninje la pha gyu ting de sin ami ge gen kal den de suwa di ngara samba sen pije kap to de la karel go wo de sena theba chimbe da tanda de de hin ge ani ninje chembo ge da de lo de shi gyap de yore de ge chebe na ngone chena ninje de la ninje chembo da ninje cheme da ninje mikpa de la semjen thamje la sama so samlo de gande phu do sena nga chu de de chi an semjen thamje phajo ye de chi ani phaming ne chi khom de de chi samlo shukchi mo kho do ba ta dine mi chi semjen thamje la so so ya dina chu de ra ta di samlo de kho men do ta dina lo chu de ba yo za ta nu chu ba de samlo de la so so ya dina la yo cham da so so le ya je che wo do self compassion che ta nga jen di samlo khos kan je phagi to len che de an di self compassion che de shukchi mo khran so be je tang do ba ta nga chona de le chung So it seems like the way they are defining compassion is what in the text is referred to as great compassion, where the focus is on all the sentient beings, right? But then there are also other forms of compassion like, limitless or immeasurable compassion, right? So the difference is in terms of the scale of the focus or object, and in one sense, when we talk about compassion for every sentient being, often we perceive it as though you are here and then all the sentient beings are there and then you are having this compassion for all, but you yourself is a sentient being, so you have to think yourself in that all concept of all sentient beings. So and then so therefore since you are a part of the sentient being, perhaps you can bring that focus of compassion to yourself and understood self compassion that way. That's beautiful. Yeah, Dr. Tanda di yawarmuchigi ethics for new millennium ningje chimboda ningje ni baro khaba cheda ningje chunga namgyu ningje sedi ni MPD gyune legi odos tadi yawarmuchigi tanda di ethics for new millennium Quran ranch loshananya chik pentonara our empathy, our ability to enter into and to some extent share others' suffering, a feeling of intimacy towards all sentient beings. Digi ta chidang ki ningje ledan che, dene ningje chimbu de ledan de la
it is believed that we can gradually extend our compassion to the point where the individual feels so moved by even the subtlest suffering of others that they come to have an overwhelming of sense of responsibility toward those others. So he's quoting these two sections from Ethics for New Millennium by His Holiness, in which it seems like His Holiness is, distinguishing, compassion and great compassion, right? Where, compassion is focused towards maybe one or few sentient beings, but great compassion has the larger focus. And then the compassion that we have for others, it comes through, the empathy. Yeah. So I think that, this is, again, exactly why we do these conversations cross-culturally, because my tradition's not going to have nearly the depth of knowledge of compassion that your tradition has. And you see that, right, in the research happening on compassion in America and the United States. To some extent, it can be quite shallow, and it doesn't bring the depth of knowledge that your tradition has. Tanda kyan zuki siva na shinche ne, manzo tanda da rikshon penzo tanda chudur che digi nenga chik dirwas, nupcho gi da ningji kowa di tanda namba suki sungpa na shinchen dende kowa sabu kora yo mares, rwa. Shimju ki chezom duzul teba inaya, kunzu ki ningji ki koto che rwa di, pe ting mabu, dende yimba di nga zunga suite bu tongu dwas, cheza tanda dende chöme da chike rikshon mindawa ni teba digi sabdu tangela shivu chike kemba. Now, in Buddhist practice, the depth of understanding and exploration is one thing. In a scientific collaboration, it's interesting to then say, well, how do we find points of commonality in a research endeavor and in a Buddhist tradition that can allow us to actually do some collaborative research on compassion that integrates research methods with the depth of knowledge and depth of tradition that you have in understanding compassion. Chedad nangbegi rikshon alola ningji kodab sabu da shibu yorwas. Taine nga zuigi shimju cheyondu rwa ani pake shimju nyamle chesa tsenriba kunzu ki ta tsenri ki domshire ani nga zu shimju ki tablam ta dunzu nanglola ani shimju che yuebe ani ta ningji ki kowa di khandejire shadi nga zu ta samlo tanggu res kansana nyamru go thone shimju dube kapsu rwa ani shimju che yueba da ani karsure di ani gugures. So in this session, our goal is not to create a working definition. That's going to be a longer conversation, working definition of compassion. But one thing that I'm seeing is maybe from a science perspective, we should move away from viewing compassion as one thing, and perhaps we could define subcomponents that could be amenable to research investigations, specific psychological states or components that could be examined, in scientific ways, and then over time, that comes together in a larger research program on compassion. 제가 단당 아주 닝지기 권대 세네다 친이디 템베 텐데 단단 난고예요 말했으라 다이네 더 아주 심주 제거바 손자 아니 직체나 닝지세디 코란 낭세 코란기 낭로라야 아니 샘캄기 네버 망고 요초그레스라 안딘데기 더 샘캄기 네버도서 데 닝지단 데와 제와여베 샘캄기 네버 카르레샤 다 dunzu 심주기 람네 센제 칸데스 제토사레 원딘데 직다 단당 아주 삼로다네 아니 디 심주디 펠네 아니 마옴베 뒤수직라 라 dunzu 상마 심주기 녜된 주냠루 체네다 닝지로 고아딘데 야고도 세직 용초그레스 야 계실라 알레 디 단다 남비 송가 나로라 닝지라 양스 카시여라
닝지 침보라 당 아니 닝지라 당 닝지 짬라 당 든디 종가나라 서케요라 빈나 닝지 침보 든디라에나 니 빈나 자시 상지 성과지 그 아니 주변 저자지나 그 삼로지라 니 닝지 침보 라고라 다 닝지 짬에 바이나 양지 든디지 고면도 어 제가 든디 자시 성과를 저자지나 든디지 고면도 든디 인상야 지금 남빈한 거나라 양 르그먼다가 든디 요지리 삼거든 지리 아니 니베데 양 디지 시녀도 상한데 단다 콘스카레 셀프 컴패션은 소소랑이 라미 닝지 시에도 대당야 닝지 시 아니 닝지 되게 소소라 닝지 되게 메이선로 지 다데 거 잡거라 이나 남비 성거 나로라 아니 잔라 닝지 띠오디나 아니 수수랑일라 아니 가려 더랑돈 시간 종을라네 수수랑일라 시글라다 닝지 띠엔다오데 차로도 이나데 비게 가려 넙쇼고 망부지 거 야탕인 바이나 닝지인 바이나 잔라 무바 말도 수수랑 나로니 비자에서 너지 잠못한거도 때때는 그거 난데 삼도 So just want to share that in Buddhism there are different ways of identifying compassion, right? So you have great compassion, you have limitless compassion, you have mere compassion. So these are based on the object. So it's not that compassion is understood as an emotion that is directed to toward every sentient being. And then the second self-compassion, right? It seems as if people who need to cultivate self-compassion don't have self-care or don't cherish one's own well-being and so on. He's not sure that that's the case, but to him it sounds like self-compassion sort of indicates that there is no self-care or self-cherishing. Beautiful. So again, I think here I don't have an answer to the definition of what's compassion. We turn to you, but I think our conversation is how do we find points of connection from a research perspective? And again, maybe one of the ways that we do that is we examine subcomponents of compassion. 다 견라기 다 닝지 고등 칸데 송고에메 딜랭케 메스 라다 이행 아주 저들 제베 토네 라다 닝지라 심주 제바이나 라 아니 심주 제 투비하기 다 고등이라고 가르 송그래 라 야나다 야 닝지 코라 자외 차네베 콜라 차라로 망부여바이나 안디 낭로는 낭세 야 지게 아주 지게 차셰도 가르가르 송야 송야 요래라 안드조다 심주 간제 심주기 탑람다 튠바 라 심주 루토야기 아니 아주 고된다고 가리 아니 영국도 다디 아주 저도다 삼다이레스. Now we've talked about 4 different methodologies in this class, or I'm sorry, in this workshop this winter. 다 대행 안쪽에 sabjon디 나로라 아니 탑람 시콜라 아니 저도 제버와스. We've talked about self-report, behavior, brain-based measures, and peripheral physiology. 다디 탑람 시디다 가수레 심주 제에게 탑람 시라 직디 아니 소소기 용화시야 디체 라 직디 아니 아주 레베기 로리제 드제 아니 직디 so self-report behavior 직디 군저기 아니 군저라 아니 센제체 디체 brain and physiology and then 타마디 아니 가르송아라 수부기 네버블라고라다 디 제야 제네 탑람 시기 토네 아니 제탑 송여로와스. Now we've already seen that there are challenges and also opportunities in how we just define the term compassion. 더 닝지세디 고든 샤다 고든 적당기 토네 아니 케벤 가리여바다야 디 칼레 가리여바디 아주 통로와스. But now there's other challenges and opportunities that we face when we think about different ways of measuring compassion.
야 디다 총바 된다 닝지디 아니 카르소랑 아주 천재 간데스 지긴 베스라니 디단 제네야 강에 가지기 연구래 야 고갑에 가지 연구래스. Now, there's a lot of research that's accruing or growing in compassion science, showing that compassion training does increase self-reported compassion. So when you ask people on a self-report measure, increase self-reported compassion. self-reported compassion. 아니 더 심주 전에 심주기 녀된 망부지기 아니 카르소레다 닝지 아니 종다체바딜라 때네 아니 소소라 미비 닝지디 아니 공배 누구여베 아니 지 방다 마스나 망부니 녀여레스 누구여바. But asking people how they're compassionate or how compassionate they feel poses its own challenges, right? There's critiques, there's limitations of self-report measures. 다이네 밀라케제티네 아니 섬주둘랜드 오지라 디라양 코라 신자요레스 코란레 괜차 용거와다 캬 닝지 가주스 유에슬라니 케제티네 아니 지게 닝지 천지시아딜라 양 신자다 지 세삼요레스. And so in addition to the challenges of defining compassion, my question for you is, what are some of the challenges and opportunities that we face doing research on compassion by simply asking people about their self-reported compassion? You know, what are the challenges that poses as monastic and research science collaborations, just simply asking people about their compassion? 더 단지 닝지기 천이 샤드 당아서 갈레테브나 신신에 더 캬안줄라 아니 티와다 캬안주 공부 직시로나스 아니 더 닝지 천제 제저라 닝지기 장도 뒤에디 아니 코란기 용화게 제트네 아니 간데도스라니 디게 제티야라 아니 신차도 가리요레스 강에 가리요레스 아니야 고급에 가리요레스. So in your document are a question, what are some of the challenges and opportunities of studying compassion using self-report? I'd just take a few minutes as a group to maybe jot down some of those challenges, just to give you a few examples that you may want to think about. Maybe people have a hard time knowing how compassionate they are. Maybe people have a hard time actually reporting how compassionate they are, or defining it. So you can think about, as you start to research these topics, there's a lot of challenges that we face taking a complex idea like compassion and actually trying to study it through self-report. 단지 익자나로라 더 티와직디라 아니 닝지 단다 천제시야 닝지 심주가 수 장도 뒤에 딜라스 아니 미소소기 더 삼수기 제티야디 라니 강에 가리요레 경 가리요레 아니 게센 가리요레 고급 가리요레스란 지기스 제가 니버서 나버서 루가 경원에 트두르체네 라 아니 디코 견딘데도 아니 강에 딘데 테사레스라니 아니 카시에지마 토교로나스 라 디나로라 지기나다 캬닝지 첼레요스라네 미디기 알링엘라 카르소레 코란 닝지 예매 하모고야 된데 용초그레스 야 닝지 깨네 닝지디 칸데스네 코 디게스 유에스라네 라마토에 용초그레스 라 아니 코란기 닝지 원징기 재단체네 용초그로 와다 원데 지네 까카망고 용고로 와딘조 마직 티로나스. So take some time as a group, be critical, really think about all of the challenges and write down some challenges, and then we'll circle back. 더 디치디 캔스 삼로 nembutan 라 아니 지 견다 게 가르가리 용사레 저 마티로나스. 단다디 다 탑람 시기나네 탑람 당보지와 수수 게제티니 인지 가주스 예란 게제티에 저라 삼쇼디에 디 라 강에 가리 테시기레 아니 디라 펜도 연된 가리요레 디티아레스 탑람 셴바숨디 갈라 탄다 공부시고 말에 제랑아주 뒤저 연구레스. Okay. So we'll start the afternoon session, take like 10 to 15 minutes,
and have a group conversation on some of the challenges and opportunities that you came up with in this exercise. tanda chego dinalo la number 2 gi ni khasur kange kha chik ko yorwa di ni di ko la thudur di tanda ningu gyab gi ani gola kamachus thuse tane thudu shugins. Again, the goal here is to identify challenges and opportunities at multiple methods. So we may also then come back on subsequent days and do challenges and opportunities of the behavior measures, the brain measures, the peripheral physiology measures, and really try to, break down our future challenges as we do research on this topic. Tatana subjon digi miyuchi kharesla baina ani tsenri ge taksi tablam ta shi orwa shi soso la ani gesen khardo ro jige kharsure ya shenja khardo di ani sungdur che derwa chezada teri number 2 gi ani samsho du lagorwa de kharsure shipse chebe gyurim di nanglola ani 강에 가르쳤어야 신자 가르도 아니 계생 가르도 디 아니 주도 체버레스. But I think this conversation for me really highlights the importance of these cross-cultural conversations in doing compassion science, which is holiness really started the field, recognizing that the Indo-Tibetan tradition brings so much deeper knowledge of compassion than what's currently being utilized, I would say, in compassion science. So it's a really exciting conversation that I think will happen for many years. Tatandadi ngazo tudu didawudi ani karsore rikshun mindawani gi susu kodo ani su keyone an tudu cheba digi ta gesendawudi peche kyamuru mujege tengani sine ani dide karsore dangazo nyamshu che nyamru che nyamle che di tola ani jige ngasane endus sungyorwas 제자 아니 ngazu dandadi ta tudu chedi ta nyamru chedi ta ko muthuni ani cheda ani rikshon sosogi ta yunde ta lecture tu chu kyone ani ngaran sugi kodo sabdu ta da ani jige karsure shembala phendo jachimbu tuedi. Okay, have a great lunch. We'll see you at 3. ani ningo susi nyebu nangos sumbal cheyons